So, on behalf of Dr. G.R. Damodaran, College of Science, and School of Communication, it gives me immense pleasure welcoming our alumni, Ms.poorani Giridharan, for this session. Definitely, it's going to be a very interesting session, and all of us know her as a very talkative person. And right now, I think scripting for Big Boss, all those experiences that you've got to share amongst your juniors and all that. It is going to be a very interesting and also a very informative session. So over to Shravani. Yes, ma'am. We are overwhelmed to have Ms. Poorani Giridharan, a young talented woman and alumni of our very own college. On behalf of our principal, Dr. Shanta, our head of the department, Dr. Sashikala, and our beloved teachers and students, we welcome you, ma'am. Ms. Poorani Giridharan has done her schooling in KPM Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, and she has completed BSc Visual Communication in Ratnam College of Arts and Science and her PG in GRD College. After completing her graduation, she has worked as an RJ at Ratnavani Community Radio 90.8 and at Radio City 91.1 FM for a period of 4 years. She was a Tamil content writer for a multinational company, Hoffensoft, and for Gopinath's app. She also worked as a task producer in The Big Boss Season 1 and as a video diary director in the film Enga Veetu Maappillai and as a subtitle writer for Phoenix Media in the year 2018. She also worked as the head of the Department of Content and Promotions. She also associated as a producer in The Big Boss Season 3. She recently worked in the writing team of Akshay Sir's movie, and also she was a QC in charge for Disney Plus and a scriptwriter in Kamal Hassan's weekend episodes. Her skills are floor and content generation with special interest in writing and direction. She is an avid bike racer who won 4 championships. She loves traveling as she gets to read people, and her love for music, dance, and book reading are other interests. She has also traveled the south by road or the bike. Apart from all her interests and her achievements, her ambition is to become a sensible filmmaker and wants to wander around the earth. Once again, we welcome you, ma'am. Thank you, Shravani. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Yes, Poorani, I think you can take over from here. Yes, ma'am. So, hello all. I'm really excited meeting you all. And ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that I'm speaking to my teachers all together. Staff room குள்ள வந்த மாதிரி ஒரு feeling இருக்கு எனக்கு. Because ரொம்ப நாள் ஆச்சு எல்லாரையுமே பார்த்து. Basically, when Malar ma'am told me to speak something about TV and radio, she asked me to tell you all guys that every TV and radio work ஆகுது and எப்படி இதுக்குள்ளலாம் வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. I would like to tell few things about this industry on the whole. ஒரு விஷயம் வந்து here only talent matters. Talent மட்டும் இருந்தா போதும், பேக்ரவுண்ட் வேண்டாம். They will not expect you to be rich. உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வேணாம், ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வேணாம், எதுவுமே வேணாம். But I strongly believe if we are talented, if we have the content in us, people will come and take you basically. And நிறைய பேர் பயமுறுத்துவாங்க, விஸ்காம்க்கு வந்து நம்மளுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இருக்காது, காலேஜ்ல வந்து உள்ள பிளேஸ்மெண்ட் இருக்காது, இன்ஜினியரிங் சிஎஸ் படிக்கிறவங்கள மாதிரி. ஆக்சுவலி இது நம்மளுக்கு நல்லது, ஏன்னா அது ஓப்பனா இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை பண்ணலாம். கான்டாக்ட் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. கான்டாக்ட்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து இதுல பெரிய ஆள் ஆக முடியும். அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யாரையுமே உங்களுக்கு தெரிய வேணாம், உங்களோட கான்டாக்ட் அவங்க பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கணும். அது மட்டும் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And I personally feel that we should be energetic. Even now I don't know how. இப்ப கூட நான் மலன் மேம்க்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணி கேட்டேன். So I'll be always energetic. I'll have that power and that josh in me always, because I'm be like a kid basically. Have that kid thing in you, never let it die. பெருசா அட்வைஸ்லாம் பண்ணி ஏதோ சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன். This is the thing.
So art பொறுத்த வரைக்கும் I feel art will form itself basically. அதுவே உருவாகும் அப்படிங்கறது நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றேன். பிகாஸ் how a movie or a television show வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா அதுவே வந்து உட்காரும், அந்த ஐடியாஸ் வந்து உட்காரும். பேசிக்லி நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் வேணும். வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ, வாட் இஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா ஸ்கூல் படிக்கும் போது நீங்க எல்லாருமே விஸ்காம் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸோ இல்ல டான்ஸ்லயோ இல்ல மேக்கிங்லயோ ஏதோ ஒன்று அட்ராக்ட் ஆகி தான் நீங்க எல்லாருமே வந்திருப்பீங்க. ஸோ என்ன வந்து உங்களை புஷ் பண்ணுச்சு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாலே போதும். அதையும் தாண்டி நம்மளோட காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஷோஸ் லைக் அவதார் இருக்கும், வில் ஹாவ் இன்டர் காலேஜ் மீட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல எல்லாமே ஷைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். Until you finish the third year, I strongly believe UG third year முடிக்கிற வரைக்குமே I didn't know what I was going to do, but I was somewhere focused that I have to do something in this field, this media. So I joined as an RJ. Then when I joined as an RJ, one more thing to remind you actually, என்னன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாங்க டெலிவிஷன் ரேடியோல எல்லாம் வந்து ஏர்ன் பண்ணவே முடியாது, கஷ்டப்படுவாங்க. விஸ்கமேட்ஸ் கிடையவே கிடையாது. You can earn a lot than other industry. நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில என்னன்னா அந்த ஒரு பெர்செவரன்ஸும் பேஷன்ஸும் வேணும். ஏன்னா இனிஷியலி when I was working in Radio City, I started with a salary of 6,000 rupees and I used to work minimum of 3 o'clock. I used to come to GRD. My house is in Sundarapuram, which is quite far. From there to GRD I'll come, from GRD to again I'll go to city, நம்ம Radio City office, and அங்கிருந்து திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து லேட்டா தான் போவேன். 11 o'clock 11:30 தான் போவேன் நைட். So that perseverance and patience, no, you should have to break this wall. And moreover, people will come up with a lot of rules and regulations in the sense வந்து இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா படம் பண்ணிடலாம், இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா டெலிவிஷன்ல ஒர்க் பண்ணிடலாம், இப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஆர்ஜே ஆயிடுவாங்க. ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில என்னன்னா ரூல்ஸே கிடையாது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பர்சனல் ஜேர்னி இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் நீங்க எல்லாருமே ஒரு பர்சனல் ஜேர்னி தான் எடுப்பீங்க. ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அப்பா சொல்லி வேலை கிடைக்கும், ஒருத்தங்க வந்து சென்னையில வந்து ஒரு 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணி வேலை வாங்கிப்பாங்க. சோ இந்த பர்சனல் ஜேர்னியை நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ண இப்பவே ரெடியா இருங்க அப்படிங்கறதான் ஒரு விஷயம். ஏன்னா திஸ் ஜேர்னி இஸ் கோயிங் டு பி ஹார்ட். சில பேருக்கு ரொம்ப ஈஸியா கேக் வாக்கா இருக்கும், சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். So I feel that this journey, you should be able to take this journey, find the soul of the art basically, learn. அவ்வளவுதான். நான் கூட சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் கில்ட்டி. பிஜி நான் படிக்கும் போதெல்லாம் சில டைம் வந்து நான் மோஸ்ட்லி ஐ அட்டெண்ட் ஆல் தி கிளாஸஸ் அண்ட் ஐ லைக் டு டாக் டு சசிகலா மாமா இருக்கட்டும், வித்யா மாமா இருக்கட்டும், வி லைக் டு டாக் டு தெம். பட் என்னன்னா நிறைய கத்துக்கலையோ, நம்ம இன்னும் நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமோ, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தோணும். ஸோ கீப் லேர்னிங் சம்திங். இப்போ ஏன்னா ஆஃப்டர் யூ ஜாயின் அ ஜாப் அண்ட் ஆல், நோ, ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் ஹேவ் டைம் டு டேக் அப் டெக்ஸ்ட் புக், லேர்ன் இந்த வேர்ட் என்ன அந்த வேர்ட் என்ன, வில் நாட் ஹேவ் டைம். So that's it about our industry. And positively don't look at things like contact build பண்ணனும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பார்க்காதீங்க. Build your talent matters, and talent க்கு இங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கு. ரைட்டிங் சைடு எல்லாம் நிறையவே இருக்கு, டு பி ஃப்ராங்க். ஏன்னா சுஜாதா சருக்கு அப்புறம் வைரமுத்து சார்லாம் வந்து இஸ் இன்டு சாங்ஸ். சுஜாதா சருக்கு அப்புறம் ப்ராப்பர் ரைட்டர் we have ஜெயமோகன். After ஜெயமோகன் சார் we don't have anyone. So writing வந்து there is a lot of space here in our Tamil industry. So I would say join this writing thing, and that's it. Much இத பத்தி பெருசா சொல்லணும் இல்ல. Guys can come up with questions so that we can have a conversation. ஒரு one sided ஆ பேசாம. Hello, I think half of the people are away from video. I don't know why. No. Video is like kind of difficult for everybody to switch on. So we generally don't insist on the video. We only ask them to have the audio on. Yes, Purni, we will ask them to get started with the questions. Now, tell us one more thing before you start on. How did you begin the journey of getting into Bigg Boss? So when I was working as an RJ with Radio City, that time what happened, Bigg Boss no ஒரு show, it's a Dutch format, தமிழ்ல ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அப்ப ஆரம்பிக்கும் போது they were asking என்ன பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ எனக்கு யார் ஆங்கர்லாம் தெரியாது மேம். I was not sure that கமல் சார் தான் ஆங்கரிங், எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. I was in Coimbatore leaving my RJ job. I was at home for 6 months. I didn't do anything. அப்போ ரைட்டிங்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. Before that, this Vijay TV oda and kutti award show I used to write scripts from Coimbatore only. They'll pay me what 700 800 and all, they'll pay me, they'll put on the bank. Adala or excitement irundhathu and the time la.
சோ இந்த மாதிரி எழுதுறதுனால விஜய் டிவில இருந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ரைட்டிங் அசிஸ்டண்டா ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு தெரியாது அது வரைக்குமே கமல் சார் தான் பண்ண போறாருங்க. யாரோ சரத்குமார் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சோ ஐ வாஸ் லைக் பிளாங்கா போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் they called me for an interview, ma'am. Then I went there and we had a face-to-face interview with sir. I didn't know that I'll be meeting sir back then. I was totally, my hands were shivering, legs were shivering also. ஒரு ஷார்ட் வச்சா தெரிஞ்சிருக்கும், கால்லாம் நடுங்குது, அந்த மாதிரி பயம் இருந்தது. And we had a conversation. அப்படிதான் எனக்கு பிக் பாஸ் வந்து கிடைச்சது, விஜய் டிவி மூலமா கிடைச்சது. Since I was working, and then first season I was an assistant. Second season, you know, right? I was there only in college. I used to odi vangita, I'll go attend this and all. Second season I worked as an associate. Third season I became his personal team learner, and this season I'm exclusively writing for him alone. I'm the only writer he has. So that's how it happened, ma'am. Big Boss journey is actually interesting and nice, very nice. That's wonderful to hear that your journey as to how you have built on your skills, step by step. So that should tell all the students also that, it all begins with this first step in the ladder and you don't reach the top immediately. Okay. Yeah. There is a lot of slogging to do and you should continuously do all these things. Yes, I open the floor for questions, and Shravani, please take over and read out the questions if required from the chat box. If anybody's put anything from there, you can do. Otherwise, unmute and ask. And I want to tell you one more thing, ma'am, about Big Boss. What happens is, Big Boss மாதிரியான பெரிய ஷோக்கள்ல இப்ப நீங்க காலேஜ் முடிக்கிறீங்க, ஒரு பெரிய ஷோல போய் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா, எடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சொல்லவே மாட்டாங்க, நீங்க என்ன பண்ணணும்னே சொல்ல மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி வி ஆர் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். லோயலால படிக்கிறவங்க, சென்னையில படிக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் வேற மாதிரி இருக்கும், நம்மளுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். சோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பிளாங்கா அவங்களை உள்ள விட்டவுடனே நிறைய டாஸ்க் டீம் இருக்கும், ஒரு ஃபினான்ஸ் டீம் இருக்கும், கிரியேட்டிவ் டீம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும், நிறைய டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி லேர்ன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டீம்ஸ். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களை ப்ரொமோட் பண்ணும்போது தே ஷுட் நாட் திங்க் இந்த பொண்ணுக்கு இந்த டீம்ல இருக்கிற மட்டும் தான் தெரியும், இது அப்படியே வச்சிடலாம், ரீடைன் நிறைய பேர் அப்படி ரீடைன் பண்ணுவாங்க. அசிஸ்டன்டா இருக்கிறவங்க 2-3 வருஷம் அசிஸ்டன்டா இருப்பாங்க, ஈவன் இன் மூவிஸ். So it's better that you guys grab எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணி, it will be really fun. Actually காலேஜுமே ஃபன்னா இருக்கு நம்மளுக்கு. அது முடிச்சு நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மள ஒர்க் ஸ்பேஸ்மே it will have a lot of fun. At the same time you should be very very shrewd and I wouldn't say cunning, but you should be shrewd that you make sure that you know everything before you leave one season of any work, so that next season வந்து உங்களை பிக் பண்ணும்போது they should come to you. That happened to me. First season I was toiled literally, வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வேலை கொடுப்பாங்க. So I'll be doing only, like I'll not refuse doing, and I used to call my mom, dad and all in night 12-1 o'clock night full வந்து we'll be working, and 3-4 நாள் வந்து தூங்காம ஒர்க் பண்றதுலாம் இருந்தது. I was very depressed அந்த டைம்ல, என்னடா இது நம்மளுக்கு வேலை வாங்குறாங்க நம்மள ரொம்ப. பட் என்னன்னா இப்போ I feel good about it, because only because of that now I can find mistakes if other department people are doing something அப்படின்னா I can easily அப்படியே வந்து உங்களுக்கு grasp பண்ண தெரியும், இதுதான் நடக்குதுங்க, so இதை நம்ம இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம். And more than anything in television and radio, also in movies, emotional intelligence வந்து ரொம்ப important, because opponentல இருக்கிறவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கங்கிறது நம்ம யோசிச்சா மட்டும்தான் we'll be preparing our answers. So that all these things will come only when you're open to work with any department, when you are open to take any job and excel in it. So that is very very important. I would say this, I would add this, and I think they have texted good afternoon and all. Yeah, good afternoon Ashwin and Sri Hari Krishnan. Could you brief them on the first year like UG, when you were studying in UG? Afterward, I mean, you must have been blank, right, as to what to do and etc. So how did you go about getting your first internship, and what did you learn from your first internship? Okay, ma'am. So this UG is again, or I don't know, ma'am, things all it got placed automatically. It fell in place for me. First I wasn't doing my UG Viscom, I was doing engineering in Tanjavur. So ECE படிச்சிட்டு இருந்தேன் நான், and completely different subject, and I wasn't even interested in studying ECE. So I was very bored, and I used to tell my parents I don't want to do this, இது பண்ண வேண்டாம் அப்படி இப்படின்னு. திடீர்னு I took a decision that I'm quitting engineering, and I went to Vijay TV and worked for a show. This happened, that was the spark. After that UG படிக்கும்போது என்ன நடந்ததுன்னா, UG வந்து to be very frank, எங்க கிளாஸே வந்து பயங்கர crowded-ஆ இருக்கும் மேம். ஒரு 65 பேர் இருப்பாங்க, 65 people used to be in the class.
அண்ட் வீல் ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம் அப்படின்னா கூட்டமா நம்ம ஜிஆர்டி மாதிரி ஒரு லிமிடெட் கிரௌட் கூட ஒரு கிளாஸ்ல இருக்காது. வில் பி லைக் so many people in the class and you will not know. ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, டான்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தங்க இது பண்ணுவாங்க. So that time, as you know, I'm a very talkative person. I talk a lot. Basically, I can engage people. So I thought, என்னடா பண்றது, யூஜி முடிச்சு நிறைய பேர் என் சீனியர்ஸ் எல்லாம் வேலை இல்லாம இருந்தாங்க. ஐயோ அது பார்க்கும்போது நம்ம வேற அவசரப்பட்டு இன்ஜினியரிங் வரை குவிட் பண்ணிட்டோம். வீட்டுல mom is also here, witness. My father and me, we used to have cold wars on this. இன்ஜினியரிங் வரை குவிட் பண்ணிட்டோம், ரிஸ்கம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையேன்னு பார்த்தப்போ then they started a community radio basically. So that time this community radio was my savior. I thought I should go and try. அங்க வந்து salary எல்லாம் தர மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும், பட் I thought I should go give it a try. என்னதான் இருக்கு ரேடியோனா என்ன அப்படின்னு. சோ அங்க போன உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க, சமையல் குறிப்பு எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், ஐயோ சமையல் குறிப்பு எல்லாம் நீங்க எங்க வேணாலும் கேட்கலாம், எஸ்எஸ் மியூசிக் சன் மியூசிக்லாம் தான் பண்றாங்க, சோ வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணுங்க அப்படிங்கிறப்போ ஐ இனிஷியேட்டட் டெல்லிங் தட் நம்ம ஒரு கோயம்புத்தூர்னு ஒரு ஷோ பண்ணலாம். ஏன்னா அது சூரியன் எஃப்எம்ல வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பேக் தென் ஐ டென்ட் நோ தட் வி ஷுட் பி யூனிக் அண்ட் ஆல். ஐ ஆக்சுவலி டோல்ட் அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த ஷோ. தென் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் ஒன் ஷோ. When they gave me 3 shows, they won't pay and all. As it's a community radio, it was in the first year. And then the salary and all, we had a senior, Vishwan Solita. அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா டெய்லி he used to buy us snacks. So that was an encouragement back then. So அதுல வந்து community radioல live கிடையாது மேம். Basically there is no live. We used to record our shows and used to play. That is even more difficult than live. Live na பேசி அப்படியே போய்டும், காத்தோட காத்தா போய்டும், யாரும் வந்து நம்மள கேட்க மாட்டாங்க என்ன நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னு. பட் அதுல ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணும்போது I started learning the voice texture. எப்படி வைக்கணும், என்ன மாதிரி பேசணும். ஏன்னா being an RJ, no, it's like கேக்குறவங்களுக்கு வந்து விஷுவலா அது அப்படியே வரணும். அது வரலன்னா நம்ம டேலண்டடா இல்ல. அது வந்து கம்யூனிட்டி ரேடியோல கிடைச்சது. இதுல இருந்து ரேடியோ சிட்டி ஷிஃப்ட் வந்து இட் வாஸ் அ மேஜிக். செகண்ட் இயர் ஆஃப் மை காலேஜ் நான் டிசைடே பண்ணிட்டேன், ஐயோ 8 பேர் இருக்காங்க சீனியர்ஸ், 8 பேருக்குமே வேலை கிடைக்கல, தேர் ஆல் இன் சென்னை, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பயமா இருந்தது எனக்கு. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃபியரிங் அபவுட் மை கரியர். சின்ஸ் ஐ குவிட் மை இன்ஜினியரிங், their insecurity was there. அடுத்து என்ன பண்றது, அடுத்து என்ன பண்றது. That time I thought I should go do an internship in Radio City or any radio basically in Coimbatore. So I took my profile, I took all these recordings which I did in community radio. Now we have podcast. We can even do, you guys can, if you're interested in doing a radio show and all, you can do podcast and take those recordings, go to radio stations. They will happily listen to your audio. So back then we didn't have podcast. So I took my recordings in pen drive and I went to all these stations basically. Hello FM, Suryan FM, all these things my mom doesn't know and she's listening to it now. This is the highlight. I went to Hello FM, Suryan FM, Radio City, all the Mirchi and all I went. So then Mirchi told me that they will not take me because I was only 17 years. And then Hello FM didn't take me because Tamil rombo spashtama pesna adu varala edukala. ரேடியோ சிட்டி வந்து இன்டர்ன்ஷிப் தான் மேம் கேட்க போனேன் நான். அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஸ்லாட்டுக்கு வந்து ஆள் கிடையாது, ஸோ நீங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுங்க, பட் நாங்க பே பண்ண மாட்டோம் 3 months, ஆனா உங்களுக்கு நாங்க லைவ் ஷோ தரோம் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இனிஷியலி எடுத்தோடனே ஒரு 9 days ட்ரைனிங்ல ஐ பிகேம் an RJ. So those 3 months were awesome basically because there was no expectations, there was only passion and ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு அட்மாஸ்பியர் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ங்கிறது. பிகாஸ் லைவ் ஷோஸ் வந்து பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். ஐ நோ வித்யா மேம், ஐ திங்க் மேம் வில் ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மேம் ஹேட் ஷேர்ட் இட் லாங் பேக் வித் அஸ், மேமும் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது லைவ் ஷோ பண்றதுல. So it started like that, and then only I came to know radio is not about a show alone. You will have to write the commercials which comes on air basically. So the commercials நம்ம தான் எழுதுவோம். ரேடியோல வர ஆட் எல்லாம் இருக்குல்ல, in radio language it's called commercials. So you'll be writing all that and you'll give voice overs for that also, commercials also. So அப்படி பண்ணும்போது the voice over அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. So radio took 2 years of my time. When I completed GRD, before completing GRD 6 months முன்னாடி I quit radio because I thought radio is kind of கொஞ்சம் ஒரு லேர்னிங் முடிஞ்சு ஏதோ ஒரு போர் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தது. And that time only I got Big Boss, so I quit radio and I joined Big Boss ma'am. So overall radio was fun, real fun. Live shows, ad integration ஒரு department இருக்கு, that was also very nice. Integrating ads, what you hear, and very technical department. If you're not interested doing voiceover or something, you guys can literally learn radio schools எல்லாம் இருக்கு. அங்க போய் வந்து ரேடியோ சிட்டியோட ஸ்கூலே இருக்கு, ஒரு ஸ்கூல் வச்சிருக்காங்க. So there you can learn ad integrations, technical jobs, and
all these are very interesting basically. So tell them how to build their portfolio basically. How do they start and how do they go about building the portfolio, and what should and whom should they approach, what should they do? So usually what happens is where we miss out abdina first the negative solla, but where we miss out is we think college is to have fun. We think that நம்ம கிளாஸ் பாஸ் ஆனா போதும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆக்சுவலி கிடையவே கிடையாது. College gives us ample time to build our portfolio. It's the only place where we can build our portfolio because we have Sujit sir who can give us cameras for us to go shoot. We have staffs who can educate us. So basically, before finishing college, you guys should have solid product, or you should be a solid talent. These two things are very, very important. ஒன்னு நீங்க படம் பண்ணணும், ஏடியா ஜாயின் பண்ணணும், அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள நீங்க போறீங்க அப்படின்னா you should have at least you should have done ads, should have done short films. நீங்க வந்து ஷூட் பண்ணணும், போய் ஆன் ஸ்பாட் ஷூட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸா கையில இருக்கணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா ரேடியோ மாதிரி போறீங்கன்னா ஆடியோ பாட்காஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இதுவும் இல்ல நான் வந்து ரைட்டிங்குள்ள போறேன் அப்படின்னா you should read a lot of books so that you can put in your portfolio. நீங்க பண்ண ஷார்ட் பிலிம்ஸோட லிங்க் ரெஸ்யூம் பண்ண எடுத்துட்டு போகும்போது அதுல லிங்க் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதின விஷயங்கள் இருக்கலாம். We have something in our college itself for writing. We put it on the notice board, so you can utilize that for the magazine. You can write. So all these things will add value, and especially when you do internships, please don't consider internships as holidays. Internships are very, very important. You will realize that when you go for a job basically. So very, very important. Please don't ignore internships. Do it in a good firm. Good firm na periya firm la da neenga join pananum, chinna firms la kadiyadu. Ana aim for a big firm. If you are into writing press appadina aim for Hindu, do it in Indian Express. பெரிய பெரிய ஃபர்ம்ஸ்ல போய் இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அந்த இன்டர்ன்ஷிப் நீங்க ஜாயின் பண்ணத போர்ட்ஃபோலியோல பார்த்தாங்கனாலே they'll give you a respect, they'll take you in and talk to you. If not, நிறைய companies will not even take you and talk to you. அந்த பொசிஷன் போகாம இருக்கணும்னா you have to have products. So solid products ரெடி பண்ணுங்க or build your talent. Read books, build your talent so that you can இப்ப நான்லாம் வந்து பேசி இதுதான் பண்றோம் அதுதான் பண்றோம் அந்த மாதிரி பேசியாவது நீங்க கன்வே பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கலாம். நெவர், நாட் ஹேப்பனிங். இட் won't happen. It will not be positive. There's a question asked by a student who wants to know what are the qualities to become an RJ or a VJ. Okay, so spontaneity வந்து it's very important. இப்ப யாராவது நம்மள கலாய்க்கறாங்க அப்படின்னா திருப்பி நம்மளுக்கு கலாய்க்க தெரியணும், பேசிக். அப்படி இல்ல you're going to be a serious VJ, serious RJ அப்படின்னா you should have that voice ஓட பேசிக் வந்து வாய்ஸ். உங்களால வந்து நான் பேசுறது உங்களால ஒரு மணி நேரம் சகிச்சுக்க முடியணுங்கிறது வந்து பேசிக். இது என் குரல் கேட்டா உங்களுக்கு கேட்கணும்னு தோணணும், அது வந்து பேசிக். அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் சிந்திக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணுமா, இது நம்மளுக்கு ஒத்து வருமா அப்படின்னு. For example, if you take these famous RJs, RJ Balaji, if you take Mirchi Shiva, Mirchi Sendal, all these people know they all started நம்மள மாதிரி தான் காலேஜ்லயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So basic வந்து should be entertaining, spontaneous, presentல இருக்கணும். ஏன்னா when you're doing live you can't think about something and talk something on air. So you should be in the live. And நீங்களே கேட்டு பாருங்களேன், போன்ல we have memos, we have recording options, so you can record your own voice and listen to it, show it to people, tell them என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு கேளுங்க. so that you'll know ஒரு feedback live உங்களுக்கு கிடைக்கும் immediate. வேற again நிறைய படிக்கணும். ஏன்னா டெய்லி ஷோல ஒரு 8 லிங்க் பேசுவோம், ஒரு லிங்க் வந்து 1 நிமிஷம் தான் இருக்கும். 60 செகண்ட்ஸ் தான் பேசணும், 1 மினிட் தான் பேசணும். அந்த 1 மினிட்ல கன்வே பண்ணணும், சுருக்கமா கன்வே பண்ணணும், வளவலன்னு பேசாம இருக்கணும். யூஸ்வலி I used to talk like that. So after becoming an RJ, I learned okay இத சுருக்கி எப்படி சொல்றது, 1 மினிட்ல சொல்லணும், எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு. அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணி கிறிஸ்பா கொடுக்கிறது வந்து it's very important. These are the things basically an RJ should have. VJ, of course, you should take care of your skin, you should look fit. It's there, looks and things are, it matters here. நம்ம தமிழ்ல VJ எல்லாம் ஆகணும்னா. And considerably I would say normally VJ இப்போ நிறைய VJs இருக்காங்க. சன் மியூசிக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா there are a lot of VJs, hundreds of VJs will pop in, but 1 or 2 are popular. So you focus on that popularity and ரொம்ப அந்த ஸ்பெக்டாகுலரா இருக்கும் அவங்களோட சில விஷயம்லாம், யூனிக்கா இருக்கும். அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும், அவங்க பிஹேவ் பண்றதா இருக்கணும். ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி யூ வில் பிகம் அந்த 100ல ஒன்னா ஆயிடக்கூடாது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
should I do basics of RJ? Arvind, I think she just said that basics of RJ. Once you get into the radio station, obviously you will slowly learn what they are expecting out of you. Right, Poorani, you are talking about RJ, VJ, all that. Apart from these, what are the other career options the students can look up to once they finish? In television, in radio, in newspaper, everything. Okay. இப்போ வந்து ஆன் ஏர் போறது ஒண்ணு இருக்கு, ஆன் ஸ்கிரீன் இருக்கிறது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? ஆன் ஸ்கிரீன் இல்லாம பேக் அண்ட் ஒர்க் இருக்கும், which I am doing now. பேக் அண்ட் ஒர்க்ல வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. டெலிவிஷன் வந்து உண்மையா சொல்லணும்னா சினிமாவை விட கொஞ்சம் பெருசு. நிறைய நீங்க ஒரு 5 years in television will make you feel comfortable financially basically. So டெலிவிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 2 டைப் ஆஃப் ஷோஸ் இருக்கும். ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைம் டைம் ஷோஸ் லைக் நீயா நானா, லைக் பிக் பாஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் பிரிப்பாங்க. நான் ஃபிக்ஷன் வந்து பிக் பாஸ் ஆல் இஸ் நான் ஃபிக்ஷன். ஃபிக்ஷன் இஸ் சீரியல்ஸ் பேசிக்லி, எது நீங்க பிளான் பண்ணி எழுதி ஷூட் பண்றது. டெலிவிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சீரியல்ஸ்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அ மினி சினிமா வேர் யூ வில் பி. அது சீரியலுக்குன்னு ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும், அதுக்குன்னு ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கும், அது நீங்க கத்துப்பீங்க, ஏடியா நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க, அண்ட் தென் யூ வில் க்ரோ. But preferably, I would say serial வந்து you can have it as a second option. According to me, I would say, because as we are all young, 20s ல இருக்கும்போது if you get into serials, you'll just அதுலயே தான் நீங்க இருக்க முடியாது, அதுல வெளியில வரது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். But non-fiction is very interesting. Non-fiction is like on stage நீங்க ஒரு செட் போட்டு அதுல ஒரு ஆங்கர் நிக்க வச்சு கேமரா செட் பண்ணி எடிட்டிங் வந்து போஸ்ட்ல நடக்கும், சிலது வந்து ஆன்லைன் எடிட்டிங் நடக்கும், அப்பயே வந்து எடிட் பண்ணுவாங்க, அப்பயே வந்து ஒரு சங்க் கொடுத்துருவாங்க. So basically, I'll tell you how Big Boss happens, okay? Inside how they are shooting, we have 40 cameras in total. So all these 40 cameras will be rolling at a time. So இப்ப நார்மலா நம்ம கேமரா ஒன்னு இருக்கு, அந்த கேமரால ஷூட் பண்ற ஃபுட்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருது, நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம் டிஜிட்டலா. அந்த மாதிரி கிடையாது. 40 cameras will be rolling and 40 camerasல இருந்து 2 story editors இருப்பாங்க. It is called PCR, Production Control Room. We have a control room. It will be dark. Just imagine, it will spider படத்துல வர அந்த செட் மாதிரி இருக்கும், முன்னாடி கேமராஸ் இருக்கும், ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் இருக்கும். ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு 40 பார்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு கேமராஸ் இருக்கும், கேமரா 1, கேமரா 2, கேமரா 3 அந்த மாதிரி இருக்கும். 2 ஸ்டோரி எடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இப்ப ஒரு கேமரால ஒன்னு கேப்சர் பண்றாங்க, அந்த ஷாட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா that the very same minute the story editor should punch there ஆன்லைன்ல பஞ்ச் பண்ணி அந்த ஃபுட்டேஜ் அவங்க வாங்கிப்பாங்க. So this footage will get saved separately. So these saved footages will be edited later for the episodes what you watch in the daily episodes, Monday to Friday. So this is how Big Boss happens. So இந்த 40 கேமராங்கிறது இந்தியால ஒரே ஒரு ஷோ தான், அது பிக் பாஸ் மட்டும் இருக்கு. மத்த இதுல எல்லாம் எப்படி நடக்குது, மத்த ஷோஸ்ல எல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஒரு 4 ஸ்கிரீன் இருக்கும், ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும். ISO 1, ISO 2 சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுல வந்து பஞ்ச் பண்ணி ஷார்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ யூஸ்வலி சினிமா விட ஏன் டெலிவிஷன் இந்த விஷயத்துல ஈஸி அப்படின்னா there is a department called camera department where there be ஒரு ஜிம் இருக்கும், ஜிப் இருக்கும், ஒரு வைடுக்கு ஒன்று இருக்கும், ப்ரொஃபைலுக்கு ஒன்று இருக்கும், ஒரு ட்ராக் இருக்கும், ட்ராக்ல வந்து ஒரு கேமரா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் பிகம் அ கேமராமேன் ஆர் த எடிட்டர். எடிட்டரும் ஆகலாம். எடிட்டர் எப்படின்னா ஷோஸ் எடிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நிறைய டெலிவிஷன் எடிட்டர்ஸ் வந்து படத்தோட எடிட்டர்ஸ் ஆயிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் ஆண்டனி சார், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆயிருக்காங்க. So it's possible for a television editor to become a movie editor, but television will pay you good than movies. So வேற என்ன டிபார்ட்மெண்ட்னா கிரியேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. கிரியேட்டிவ்ல என்னன்னா ரைட்டிங் ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா one person from the production house, for example take Endemol. Endemol வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ல இருந்து ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து டெலிவிஷனோட கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. So we have these EPs, executive producers, who are good in coordinating stuff. For example நம்ம அவதார் நடக்குதுன்னா அதுல நீங்க நல்லா கோஆர்டினேட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்கில் இருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டேக் அப் திஸ் ஜாப். EP ஆயிடுங்க, ரொம்ப நல்ல ஜாப் அது. EP ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோஆர்டினேட், யூ கேன் டாக் டு தெம், நிறைய விஷயம் நீங்க கத்துக்கலாம். ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் வேண்டாம், நான் வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல டெஸ்க் ஜாப் பண்றதுல நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன் அப்படின்னா there are departments for that also. IT இருக்கு, IT டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நொய்டால வந்து அப்லிங்க் ஆகும், நம்மளோட எபிசோட்ஸ் எல்லாம் இங்க ஷூட் பண்றது எல்லாமே நொய்டால அப்லிங்க் ஆகும். சோ நொய்டால வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு, அந்த அப்லிங்க் ப்ராசஸ் நீங்க கத்துக்கலாம். there is something called SNP,
ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் வேர் நம்ம டெலிவிஷன்ல இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடாது, இந்த விஷயங்கள் வரக்கூடாதுன்னு இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இன்டு தட் well and good, you can also do that. There are so many departments in television. All these are like offline back end work, which will be equally interesting. நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி நம்ம அது டெலிவிஷன்ல வரும்போது நம்ம will be very happy, end of the day will be happy. So these are the departments in television. Purni, a little bit on advertising, or what roles can they do in advertising, not in the terms of shooting and other things, the other aspect of advertising, public relations, those things. Yes, so advertisements பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னா, it's a money. I've done ads, கொஞ்சம் ஒரு 5-6 ads I did, because நடுவுல வந்து when I was writing my script, I wanted a job, but the job should not be a monotonous 9 to 5 thing. So I got into advertising and I did with few companies like Aerodrome அந்த மாதிரி ஒரு 5 ad பண்ணோம். ad எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு மினி சினிமா தான் ad. சினிமா ஒரு 50 நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுவீங்க, 50 பேரோட நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க, டிஃப்ரெண்ட் க்ரூஸ் இருக்கும், வேற லொகேஷன் போவீங்க. ad is a very sweet thing that you will set up something ஒரு இடத்துல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா confined environmentல controlled atmosphere you will be doing things. That's ad basically. So ad பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரிப்டிங் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பா இருக்கும், ரொம்ப கிறிஸ்பா இருக்கணும். அண்ட் ஆடோட ஒரு கிளையண்ட்டை நீங்க வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரையே பண்ணக்கூடாது. The client should come for the concept. The concept should be very innovative. That's very important. And ads பொறுத்த வரைக்கும் there are a lot of companies. இங்க மேமே வந்து கிளாஸ் எடுத்துப்பாங்க advertising பத்தி. நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குங்க. And Bombay is far better than Chennai when it comes to ads, because they use a lot of equipment. For example, last time when we did an ad, I came to know about an equipment called Bolt. There's something called Bolt. That camera literally moves very fast, and it captures a lot of shots. So இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க கத்துக்கலாம் adsல. So it's very good that you do ads. அப்புறம் advertising பொறுத்த வரைக்கும் there are a lot of varieties. அதுலயுமே varieties இருக்கு. Like radio ads வந்து வெளியில இருந்து பண்ணுவாங்க, television ads வெளியில இருந்து பண்ணுவாங்க. Should decide what you want to become. You want to become an ad agency, or you want to become an ad filmmaker, or you want to become just ஒரு script writer ஆகணும் adsக்கு அப்படின்னா அதெல்லாமே நீங்க பார்த்துக்கணும். அதெல்லாமே இருக்கு. And advertisement is ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா கொஞ்ச நேரம் நிறைய காசு. That is advertisements basically. And it's very creative, very interesting. Then what else you wanted me to talk about? Public relations. Yes. So this is very important. இது வந்து நான் டெக்ஸ்டா இதெல்லாமே டெக்ஸ்ட் புக்லயும் நீங்க பாப்பீங்க. ஆனா பிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் I would tell only one thing. Thing is பிஆர் வந்து it's a soul actually. எனக்கு வந்து lately எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, initially we'll have all these insecurities of having a PR பொறுத்த வரைக்கும் it's very important that you should have that heart into the work basically. இப்போ recently I started following something. இது கொஞ்சம் irrelevant-ஆ இருக்கும் டாபிக், but it will connect somewhere. See, telling lies ன்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல. சின்ன பொய்யெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் டெய்லி லைஃப்ல. அந்த பொய்யெல்லாம் சொல்லும் போது என்ன பில்டப் ஆயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப சின்ன பொய்யா தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் அ கிரேட் பொய்யெல்லாம் இல்ல, சின்ன பொய்யா இருக்கும். இப்ப நீங்க படிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்டா நம்ம படிக்கவேமோ, ஆனா நம்ம படிச்சிருக்கோம். படிக்காம இருந்திருக்கும், ஆனா படிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி இருக்கும். பிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ சோல்ஃபுல் திங்ஸ் ஹேப்பன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். பிஆர்ல வந்து அகைன் கான்டாக்ட் பில்ட் பண்றதுன்னு கிடையாது. யூ ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்டாண்டர்ட். உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்டான விஷயம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைசா வில்சன் ஒருத்தர் இருக்காங்க, ஆக்ட்ரஸ். அவங்களோட பிஆர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் பேர் வந்து ஹாரிஸ். நிக்கில் முருகன் இருக்காரு, சுரேஷ் சந்திரா இருக்காரு, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆபீசர்ஸ்லயே சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கைண்டா, டிஸ்னின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கைண்டா, ரொம்ப ஒரு அப்ரோச்சபிளா இருப்பாங்க. ஸோ பிஆர் ஆகணும், நீங்க வந்து ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போகணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி வெரி கைண்ட், நாட் ஃப்ரம் அவுட்வர்ட்ஸ், ஃப்ரம் இன்வர்ட்ஸ். இன்சைட் யூ ஷுட் பி லைக் தட். இன்சைட் யூ ஷுட் பி ஓப்பன் அண்ட் கைண்ட். I realized that initially I was like முன்னாடி நானுமே நினைச்சிருக்கேன் அவுட்வர்ட்ல நம்ம அப்படி இருக்கணும், inside I'll be having a different opinion about the person, to be very honest. But lately I realized when you are positive inside also, it actually reflects outside. And PROs பொறுத்த வரைக்கும் you should not chase people, you should chase quality standards. And இப்ப வந்து திவோ மாதிரியான
டிஜிட்டல் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. திவோன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, நீங்க கூகுள் பண்ணா தெரியும். அவங்க தான் ஒண்டர்பார், தனுஷ் சாரோட கம்பெனி, இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டிஜிட்டல் ப்ரமோஷன்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ தே ஆர் த பெஸ்ட் இன் பிஆர் இன் சென்னை நவ். மெனி ஆஃப் த செலப்ஸ் ஆர் யூசிங் தெம் பிகாஸ் அவங்களோட ப்ராஃபிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்களோட பில்லே பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், 10% ஃப்ரம் யுவர் ப்ராஃபிட், நாட் ஃப்ரம் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஆர் கம்பெனி லைக் திவோ. யூ கேன் ப்ளீஸ் கூகுள் திவோ. திவோ ஆர் வெரி நைஸ். ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் வித் தெம். So that is a huge space for PR also. You can focus on that also. நிறைய languages கத்துக்கோங்க if you want to get into these sides. ஒரு conversation build பண்ணும்போது நம்ம மொழியில அவங்க பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும். நம்ம மொழியில பேசும்போது கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாங்க. ஸோ அது பண்ணலாம். ஸோ பிஆர்ல வரணும்னா இது லாங்குவேஜஸ் நிறைய கத்துக்கலாம். சைமல்டேனியஸா படிக்கும் போது படிக்கிறது பாதி வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுங்க. நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் வென் வி ஆல் ஸ்டார்டட், எங்க பேட்ச்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து அப்படிதான், எல்லாருமே அவங்கவுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். தட்ஸ் வை காட் இன் பிளேசஸ். So that's it about PR. Any more questions from the students? I want the students to ask questions. Department from RJ. Okay, Gautam கேட்டிருக்கீங்க, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எப்படி RJ ல இருந்து. See Gautam, there is something, Gautaman V, there is something calling, inner calling basically. So that happens only when you study yourself. For example, இப்போ வந்து எப்பயுமே போதும், எனக்கு வந்து போதும்னு நினைக்கிறது தான் பெஸ்ட் நான் நினைக்கவே மாட்டேன். அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு, எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுவேன் நான். அது ஏன்னு எனக்கு தெரியாது. எப்பயுமே அப்படிதான். And I will tell you one more secret also about this. Okay, see, you can also try, you guys should try and let me know how it works for you. எப்பயுமே நான் ஒரு இன்டர்வியூ இல்ல வந்து நான் ஒரு ஜிஆர்டில எனக்கு சீட் வாங்குறதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே எப்படின்னா, நான் வந்து முந்தின நாள் நைட்டே தூங்குறச்சே வந்து நான் வந்து முடிவே பண்ணிடுவேன், இங்கதான் நம்ம படிக்க போறோம், இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் நிக்க போறேன், அவார்டு வாங்க போறேன், அந்த மாதிரி ஒரு முடிவோட தான் இருப்பேன். I used to imagine as if I'm going and getting the award, as if I'm studying in GRD, I'm wearing that card and மாதிரி. So the previous night I'll dream that I'm getting it, that's mine அப்படின்னு நான் ஓன் பண்ணிடுவேன். So next day it will happen automatically. That's how the script writing also happened. RJ-வா இருக்கும்போது I used to write these ad scripts. ஆட் ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதும்போது ஒரு நாள் நான் காஃபிக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதினேன். அப்போ எங்க பாஸ் பார்த்துட்டு, நீ வந்து விஷுவல் ரைட்டர், ஆக்சுவலி நீ ரேடியோ ரைட்டர் கிடையாது, விஷுவல் ரைட்டர், நீ ரேடியோக்கு எழுதுற ஆளே கிடையாது அப்படின்னாரு. ஸோ தட் ஒன் ஸ்பார்க், மேபி அவர் என்ன சும்மா வந்து என்கரேஜ் பண்ண கூட சொல்லியிருக்கலாம். அடுத்த நாளே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், ஐ வாண்ட் டு ரைட் சம்திங். ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங். அண்ட் my mom is also a writer, so she writes stories. So adu or engyo or இடத்துல inspire ஆயிடுச்சு. But she writes stories for magazines basically. So script writing வந்து ரொம்ப புதுசு தான். When I entered Big Boss, script writing என்னன்னே தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் RGல யூஸ் பண்ண அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எழுதின அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இதுல ஹெல்ப் ஆச்சு. யூஸ்வலி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்னா பெருசா ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒன்னும் இல்ல. என்னன்னா, நீங்க விஷுவலா நீங்க ஒருத்தங்க பாக்குறத நீங்க பேப்பர்ல போடணும். அந்த பேப்பர்ல இருந்தாதான் நீங்க ஷூட் பண்ண முடியும். பேப்பர்ல நல்லா இல்ல அப்படின்னா ஷூட் நல்லா வராது. யூ கேன் ஆல்சோ கம் அப் வித் क्वेश्चंस லைக் பாலா சார்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே வந்து படம் ஷூட் பண்றாரு அப்படின்னா எக்ஸெப்ஷனல்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா எல்லாத்துலயுமே, அவர்லாம் அந்த மாதிரி தான். பட் பேசிக்லி ஜேம்ஸ் கேமரூன் இந்த மாதிரி நிறைய டிரெக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து they'll spend more time on scripting and it's very very important. And Shravani Reddy, Big Boss production process, how it all happened. Okay, it's a very big production house. Endemol is the biggest production house in India. So production base எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it's a big process. First வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அந்த வீடு பண்றதுக்கே வந்து பயங்கர பெருசா செலவாகும். ஐ திங்க் ஒரு 500 crore ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து ஒவ்வொரு பிக் பாஸ் சீசனுமே. அதுக்கப்புறம் மூணா பிரியும் இந்த பிக் பாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறதே. ஒன்னு வந்து ப்ராப்பர் எண்டமால் ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கு கீழே ஒரு 200 பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் விஜய் டிவி, அண்ட் விஜய் டிவிக்கு ஒரு க்ரூ இருக்கும். கமல் சார் அண்ட் கமல் சாருக்கு ஒரு க்ரூ இருக்கும். இதுதான் வந்து 3. இது தவிர அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ அவங்கள வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் 2-3 ரோல வந்து உள்ள இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ் உட்கார வச்சிருப்போம். பட் மத்த ரோல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், அவங்களை கோஆர்டினேட் பண்ணி வர வச்சிருப்போம். நிறைய வந்து வெண்டார்ஸ் எடுத்துப்போம். லைக் வீக்கெண்ட்ஸ்ல வந்து தேர்ல வருவார் திடீர்னு கமல் சார். தேரனால் எண்டமால் டசன்ட் வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ். சல்மான் கான் ஒன்ஸ் கேம் இன் ஹெலிகாப்டர், தட் ஒன் எண்டமால் டசன்ட். வி யூஸ் டு அவுட் சோர்ஸ் திங்ஸ். ஸோ எண்டமாலோட பேசிக், எண்டமால்ல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். இது தவிர வந்து கிரியேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். கிரியேட்டிவ்ல வந்து விஜய் டிவி அண்ட் கமல் சார் வில் கம் இன்டு இட். அண்ட் இது தவிர வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இவங்களோட ஸ்டே இருக்கும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராசஸ், வெரி பிக், இட்ஸ் அ கடல். யூ கேன் கீப் லேர்னிங் அண்ட் யூ கேன் கெட் இன்டு இட். அண்ட் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆல்சோ.
And how did you become a racer, sister? Oh my God, Shabari Rajan. See, Shabari, what happened was my father, no, he used to take me in a TVS 50 basically to my school. So when I was in school, it's a very emotional story, but I would tell it in a very funny way so that we will not get into tears or get into cheesy moments right now. He used to take me in that scooty to my school. So that time what happens, no, this TVS 50 has become very old. It'll have rust and all on it. So my classmates, few of these, everywhere you see these bully guys, no, they'll bully you, come talk to you, bully you, no. So these guys, no, they used to sit and tease me that I came up with this TVS 50. They used to tell wheel கலண்டு ஓடிட போதுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் சொன்ன உடனே நான் வந்து ரொம்ப அழுவேன். நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து என்ன இந்த மாதிரி ரொம்ப இது பண்றாங்க, என்ன புள்ளி பண்றாங்க, இமீடியட்டா நீங்க ஒரு பெரிய வண்டி வாங்கியே ஆகணும்னு எங்க அப்பா கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுவேன். So one day what happened, I got this opportunity to ride my friend's bike. There's one friend of mine, Vaibhav his name is, and அந்த பையன் நல்லா வண்டி எல்லாம் வச்சிருந்தான். So I started riding his bike, which my parents, they don't know that I started learning only in the area. And later my father also taught me TVS 50. So from there, that thing, you know, that I don't know whether it's a pressure or it's an encouragement or it's a, you know, motivation or whatever I took from that bad incident to a good one. They used to bully me. It's not teasing, it's bullying basically. So my school life was like that with all these TVS 50 chapter. So I thought I should become a racer one day and I should explore that speed. That was the thing happened. And then slowly there was some energy inside which kept looking for racing. One day in paper I saw an ad, Honda is teaching racing for women exclusively for free. This free was very important back then. And free, no, I told my mom, na porama abinte. Mom was very supportive. My father was like, what stunts and all you're doing? You did engineering, quit that, doing Viscom, became an RJ, now getting into racing. So then first day I went to Chennai, racing kaga. And then it was a nice experience. On the track, it was empty. The track was completely empty, and there were a lot of girls coming from small villages and all there, and we learned racing. Honda happened, and Honda chose me. They sponsored me for races. Later, I came back to Coimbatore and raced in Khari, represented Yamaha, and there was a sponsor back then, Prabhu and Solito, uncle irundare. He sponsored me the gears and all. So that's how racing happened. Racing is fantastic. If you got girls and guys, girls especially, try racing. It's that speed is, you know, addictive. It's very nice. Even now in Chennai, among besides all the traffic and we have, I still ride my bike. I still enjoy that. The journey is nice actually. That's how racing happened. And my father is also a big time biker. Don't judge my father with the TVS 50 story I told. He had a bike back then when he was young. That's why he used to tell me stories. Now 120 kilometers லாம் போயிருக்கேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங் ஆயிடுச்சு. Later he felt bad about it. He shouldn't have told that to me only because I started racing. That's how it happened. Now I also equally travel. And any more questions? Which one thing which keeps motivating you in doing something? Ashwataman. Hi Ashwataman. See, one thing, okay. See, now I don't know, I'm 25 plus now. One thing pushes us basically, எல்லாருக்குமே இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒரு 1 lakh பீப்புள்ல ஒருத்தங்க மட்டும்தான் கிரியேட்டிவா பிறக்குறாங்கன்னு ஒரு சர்வே சொல்லுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த 1 lakh பீப்புள்ல நம்ம ஒருத்தங்க இல்லையா, நம்மளுக்கு எல்லா பேரியர்ஸ் எல்லாம் வந்து burn பண்ணிட்டு we are getting into Viscom. We are having that courage to spend 3 years of ours into art, into something called visual communication. That thing itself is a big achievement for us, I would say. So that thing itself should motivate you because you're taking a risk, man. Doing an engineering, that guy will get a 20,000 job and he'll get married on time, get 2 children, settle down. But us, we won't be like that. We'll be working in Bombay. It'll be like a different ஒரு வேற ஒரு ஜர்னி நம்மளோட. அதுக்கே வந்து நம்மள செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணும். And moreover, see, we are born to do something. We'll do mistakes, teenage mistakes. We'll do mistakes randomly. We'll have problems with our personal lives. But I strongly feel that it shouldn't affect our career big time. You know, our career is very, very, it should be solid. No one should come and, you know, disturb our career. So basically motivation அங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. காலேஜ்ல நீங்க இருக்கீங்கன்னா ஒரு 115 பேர் இருக்கீங்களா நம்ம கால்ல. இந்த 115 பேர்ல
எத்தனை பேர் வந்து டிரெக்டர்ஸ் ஆக போறீங்க, எத்தனை பேர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக போறீங்க, எத்தனை பேர் ஆர்ட் டிரெக்டர்ஸ் ஆக போறீங்க. That is the excitement you should have. No, 3 years after 5 years of time, you guys should meet, alumni meet or whatever happens, you should have that excitement of meeting someone professional. அண்ட் நம்ம ப்ரொஃபஷன் வந்து மற்ற ப்ரொஃபஷன் மாதிரி கிடையாது. 40 வயசோட ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுல உட்காந்து சீரியல் பார்க்கலாங்கிற மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம். கடைசி வரைக்கும்னா இப்ப என்னோட பாஸோட ஏஜ் வந்து 74 in விஜய் டிவி, and another boss is age is 56, Mr. Pradeep. So குட்டி எல்லாருமே வந்து ஏஜ்ட், எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் கிரியேட்டிவா இருக்கலாம். அண்ட் I think that's the power of life, no? And one more thing I should add, see, எந்த ஜாப் பண்ணாலுமே, ஈவன் டாக்டர்ஸ் கூட வந்து they are saving lives. I agree, they are God, I agree to it, but they cannot leave something on earth and die. But we are the only people who can leave our movies, who can leave our thoughts, who can leave our, இப்ப நீங்க ஒரு புக் எழுதுறீங்கன்னா அந்த புக்கை நிறைய நேரம் நிறைய பேர் படிப்பாங்க. அந்த புக்கை நீங்க இல்லாம கூட அந்த புக்கை படிப்பாங்க. கமல் சார் எடுத்துக்கிட்டா he's done so much to cinema. அவர் எடுத்துக்கிட்டா அதே மாதிரி. என் பாலச்சந்தர் சார், now today unfortunately SPB sir passed away. So அவர் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பாட்டு இது எதுவுமே நம்மளால மறக்க முடியாது. That should be the motivation. That's the only motivation I have. I strongly believe that I will do something before I'll give back something to this art. It came and sat into me. It came into me. So I believe that I am going to do something for it. And how did you get the job as an RJ doing that? See, actually, I'm telling you very frankly, being an RJ is very, very easy, man. Seriously, getting into this job is very, very easy. Only thing is you need to என்ன வேணும் அப்படிங்கறது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போதும். And RJing, again telling you, it's a dying industry. Radio is dying big time. I would feel, I'm not speaking negative here, but strongly feeling that என்னென்னமோ பண்றாங்க அந்த ரேடியோ பழைய மாதிரி வரணும்னு. Since that the technology has gone somewhere, it's slightly dying. So you can get into podcasts. There are a lot of things instead ரேடியோக்கு பதிலா உங்களுக்கு பாட்காஸ்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன இருக்கு, நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க. யூடியூப் இஸ் a biggest platform, I'll tell you. One of my cousin is also a YouTuber. ஸோ நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல எல்லாமே நீங்க உங்களோட இதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். சபாபதி, டெல் அபவுட் யுவர் பிரேக்கப் ஸ்டோரிஸ் வெப் சீரிஸ். எஸ், ஓகே, ஐ வுட். ஓகே, பிரேக்கப் ஸ்டோரி ஷூட் பண்ணதும் நம்ம ஜிஆர்டில இருந்த ஒரு பையன் தான், கார்த்திக் பாஸ்கர்னு சொல்லிட்டு, நம்மளோட என்னோட சூப்பர் சீனியர், உங்களுக்கும் சூப்பர் சீனியர் அவரு. ஸோ ஹி ஒன்லி ஷார்ட் இட். Basically, acting was never my cup of tea because I felt it little caged. Because எனக்கு தெரியல ஏன் அப்படி நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன்னு, little caged நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் whenever I'm on screen. Breakup stories happened 2 years back. Again, should speak about our senior Karthik Bhaskar. He didn't give up on the series. கால் உடைஞ்சிருச்சு, நடுவுல நிறைய பிரச்சனை, ப்ரொடியூசர் பிரச்சனை, ப்ரொடக்ஷன் பிரச்சனை இதெல்லாம் இருந்தது. அதை தாண்டி he produced that film. It just happened. That was the very first series I acted, and I wouldn't say that we gave our best, but anyways, we did it something with the given budget. Shakti Nimalesh, what is your base of creativity? Like you, each and everyone think differently whenever you write a script or something. Okay, so now coming back to this creativity thing, sister say something about Big Boss participants. Sorry, I won't tell you about the past participants. It's highly confidential. Okay, coming back to the question, how do you feed your creativity? Creativity comes, according to me, I read a lot of books. Basically, I read Jayamohan sir oda website irukku, it's free. Aramnu ஒரு book இருக்கு, அது தயவு செஞ்சு படிங்க. It's a very nice book. You read a lot, so you imagine a lot. For example, இப்ப நீங்க இமேஜினேஷன் வந்து உங்க லைஃப்ல இருந்து எடுத்துப்பீங்க. ரைட்டிங், பேசிக்கலி ரைட்டிங்காக நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். நீங்க லைஃப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுலயே எடுத்துப்பீங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்க வந்து புக் படிப்பீங்க. புக்ல அந்த ஒரு கதை இருக்கும், அதுல வந்து நீங்க மோட்டிவேட் ஆகி அந்த கதையில இருந்து நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது 2 விதம் இருக்கும். ஸோ ரைட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் யூ கீப் ரீடிங், வாட்ச் அ லாட் ஆஃப் மூவிஸ், லேர்ன் ஸ்கிரீன் பிளேஸ். இஃப் யூர் டாக்கிங் அபவுட் சினிமா பத்தி தான் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் கேக்குறீங்கன்னா, you should learn a screenplays basically எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு. The Shape of Waterன்னு ஒரு படம் இருக்கு, ஆஸ்கர் நாமினேட் ஆகி வின் பண்ணுச்சு. அந்த படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளே அண்ட் கம்யூனிசம் இருக்கும் அந்த படத்துல. பட் நம்மளுக்கு தெரியாது, படம் பார்க்கும்போது தெரியாது, பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ பிரேக் டவுன் பண்ணுங்க, வாட்ச் அ மூவி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு படம் பாத்துருங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபிலிம் மேக்கர், ஐ எம் டூயிங் தட். வாட்ச் அ மூவி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு படம் கம்பல்சரி பாத்துருங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் ரீட். My mom used to tell me when I was in school, but I used to be like, I'll go play cricket with friends in the street.
பால் வச்சு விளாண்டுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். பட் now I feel I don't have time to read a lot. Listen to, talk to your parents about their stories, talk to your party, talk to your tata about their life, because life is cinema, life is script. It's not something. There are two types of scripts. Again, Avengers மாதிரி imaginary script இருக்கும், அதுதான் இன்னும் கஷ்டம் எழுதுறது. லைஃப் பத்தி எடுக்கிறதும் இருக்கு. ஸோ 2 விதம் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ரைட், travel a lot, learn people, learn characters. Did you write the tasks for Big Boss, ma'am? If yes, then how did you get so creative? I'm being honest, Chintana. So very first season, I wrote tasks for Big Boss. See, creativeன்றதை தாண்டி அதுல எப்படி இருக்கும்னா, உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு டச் கம்பெனிங்க, எண்டமால்ங்கிறது. they have a format already. இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும், டாஸ்க் இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ டெய்லி நாங்க யோசிப்போம். அது வந்து அந்த கேரக்டர் அனாலிசிஸ்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்குள்ள போயிடுவோம். எப்படி வந்து இவங்க எல்லாம் பிஹேவ் பண்றாங்க, யாருக்கு என்ன பண்ணா கோவம் வரும், யாரு எப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் டாஸ்க் வந்து பண்ணுவோம். அகைன் பட்ஜெட்டும் அதுல இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு நாள் டாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா, நிப்பான் பெயிண்ட் வந்து பெரிய போர்டு வச்சிருப்பாங்க, பெரிய ஒரு பக்கெட் நிறைய ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து அவங்க அடிச்சு விளையாடுவாங்க. அன்னைக்கு வந்து எங்ககிட்ட பட்ஜெட் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். அன்னைக்கு டிஆர்பி அந்த வீக் வந்து அதிகம் வந்திருக்கு, சேனல் எங்களுக்கு நிறைய காசு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்ல, அடுத்த வீக் வந்து நாங்க பால் போட்டு விளாடுறோம், பேட் வச்சு விளாடுறோம்னா கஜானா காலி ஆயிடுச்சு, சேனல் வந்து காசு கொடுக்கல, they didn't pay us ன்னு அர்த்தம். So it also become என்ன சொல்றது, any creative part is again depends on the budget. Is it necessary to do PG for getting into the industry? See, I am telling you again, PG அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து it's very important. பிஜி மட்டும் கிடையாது, நீங்க எம்ஃபில் பண்ணலாம், பிஹெச்டி பண்ணலாம். I also tried doing PhD, but then I wasn't too much into it. 100% கொடுக்க முடியல என்னால. I was too busy with these things. Any education is important, because education is not about something what you're writing in paper. It's basically about meeting people. I met amazing lecturers like Vidya ma'am, Sashikala ma'am, Malar ma'am, Sujit sir, Sarvanan sir. I met amazing human beings like these people when I was doing my PG. Asha ma'am, இவங்க எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணேன். I'm not trying to butter them or like flatter them, but in reality அதுதான் உண்மை. Like when you meet so much people and you learn how to behave. PG only taught me. I was in Ratnam college. பிஜில தான் வந்து நான் ஒரு ஈவெண்ட்னா இப்படிதான் நடக்குமா, ஈவெண்ட் இப்படிதான் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்களா, ஆங்கர் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் கிடைக்கும் எனக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவசேனா பத்தி இவங்க வந்து யாராவது கெஸ்ட் எல்லாம் வந்து விஐபிஸ் எல்லாம் வந்து வந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆங்கரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எனக்கு. நான் போய் ஆங்கர் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் அவர் காலேஜ் இஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ்ங்க. மற்ற காலேஜ்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடக்கூடாது, இது நீங்க பாடக்கூடாது, அப்படிலாம் இருக்காது. நம்ம காலேஜ்ல வந்து they are very open to creative stuffs. That's the biggest thing. So please do PG, do study, keep studying. PG is also very important. Maybe என்னோட கம்பெனிஸ்ல என்கிட்ட நீங்க பிஜி பண்ணீங்களான்னு கேட்க மாட்டாங்க. பட் when I say I did something in GRD or I did something like this, mass communication பண்ணிட்டேன்னா adds value. It basically adds value and it will also give you that thing. ரெகுலாரிட்டியில இருந்திருப்பீங்க, நீங்க ரெகுலரா இருக்கீங்களா பங்க் பண்றீங்களாங்கிறது செகண்டரி. பட் நீங்க பிஜி பண்ணிருக்கீங்கிறப்போ நீங்க ரொம்ப ரெகுலரான ஆளு அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து அவங்களுக்கு பெர்செப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த பிஜியை பத்தி. Amongst the jobs you did, which one you like the best and why? Okay, I like the very first job I did. Very first job when I was in college, I worked for a company, Idea ITL னு சொல்லிட்டு. கார்த்திக்ங்கிறவர் தான் என்னோட பாஸ், அவர் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாஸ். ஸோ அப்போ வந்து நாங்க காலேஜ்குள்ள ரத்னம்குள்ள நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம். காலேஜ்ல இருந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேணும்னாங்க, நான் தான் போவேன், நான் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த வேலை வந்து எனக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, ஐ வாஸ் வெரி இன்னசென்ட் மென்டலி தென். வேலை மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணா அது கிடைக்கும், இது பண்ணா அது, அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ வந்து கால்குலேட்டிவ் வரேன் கொஞ்சம். Maybe because of the commitments or something, I've become calculative. But back then it was an innocent phase of my life. So I liked that job. Apart from that, if you ask, I worked as a scriptwriter for Akshay Kumar's movie, Bollywood film, which got, which is stuck between Corona and normalcy now. That one was my favorite job amongst Big Boss, amongst all these, because writing a script in Bombay, having different kinds of food, and totally it was a different experience. So I loved that. I loved my director also. He was a very nice person. So I liked that journey completely. So that was my favorite job, and it's related to cinema. Yes,
then amongst the job, like say something about importance and value of internships is, as I told you before, Praveen Sashi Kumar, internships are very important because amongst these days, டக்குன்னு வேலை எல்லாம் கிடைக்காது. கொரோனாக்கு அப்புறம் நிறைய போஸ்ட் கொரோனா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட நிறைய பேரு. இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்டர்ன்ஷிப்னா வேகா வந்து ஒரு கம்பெனில 4 பேர் சேர்றாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்றது. You have fun in the weekends, but not with internships. I see a lot of people doing that. I didn't do that when I was in college. I was very, very selfish when it came to my internship. I did it only in the firm I wanted to join, I wanted to do. Please join in a place where உங்க டேலண்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் அங்க போய் நீங்க வந்து அவங்க உங்களுக்கு வேலை தருவாங்க நீங்க எக்ஸ்பெக்டே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இட்ஸ் அ ஃபர்ம். they will already have some rules, they will already have a team. நீங்க தான் வந்து ஜெல் ஆகி அவங்க கூட பேசி அவங்க கிட்ட வந்து you need not butter people, you need not overdo things, but you do your work. Have the thirst of learning during internships. It's not about submitting 4 pages of paper to the staff. Really not. நீங்க பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க, they'll create creators, அவ்வளவுதான், they'll do their work. But it's up to you that you make sure that you learn something and come out. Please do internships, do it outside state. பாம்பேல பண்ணுங்க, வேற அட்மாஸ்பியர் போங்க, கொல்கத்தா போங்க, go travel different atmosphere பண்ணாதான் you will be able to handle people here basically. Whether it is necessary for a show like Big Boss to get TRP, or of course TRP is very very important because that's money இல்லங்க. இப்ப நீங்க படமே பண்றீங்க, யாருமே வந்து தர்மத்துக்கு படம் பண்ண மாட்டாங்க. we all want money. I won't work without pay, you won't work without pay. TRP is very very important. TRP க்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து இது வந்து weekend shows are scripted, which I'm writing for sir. Apart from that, nothing is scripted here. Everything is எல்லாமே இயற்கையா நடக்கிறதா. To be honest, maybe வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னா சொல்ல முடியாது. யாரும் யாருக்கும் எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்கன்னா சொல்ல முடியாது. மேபி ஒரு பிரீஃபிங் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட சேனல் சைட்ல இருந்து ஒரு பிரீஃபிங் இருந்திருக்கலாம். ஒரு இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்களே ஒழிய ஸ்கிரிப்டட் வந்து கம்ப்ளீட்டா கிடையாது. we won't script. And TRP is of course important. நீங்க டெலிவிஷன்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா you should have that thing that TRP இது பண்ணா TRP இன்க்ரீஸ் ஆகணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸ்கிரிப்டிங் கண்டிப்பா கிடையாது. thus script writing just contain dialogues. No, script writing, Chintana again, script writing contains screenplay, dialogues. இன்னொரு இது 2 தான் பேசிக். இது தவிர அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து ரைட் நவ் ஐம் ரைட்டிங் அ ஸ்கிரிப்ட் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ ஜெயில். இப்போ இந்த ஜெயில் கதைக்கு வந்து எப்படி இருக்கலாம், இப்போ வந்து ஷாஷாங்க் ரிடெம்ப்ஷன் பார்த்திருப்பீங்க, அதுல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். வேற ஜெயில் கதை நம்மளோட அந்த சேத்து பார்த்திருப்பீங்க, இட்ஸ் ஆல்சோ an epic film, தமிழ் படம், அதுல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். அந்த ஒரு அசைலம்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து எழுதணும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஏன் எழுதணும் அப்படின்னா அது மற்றவங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா, ப்ரொடியூசருக்கு புரியணும், அதுக்கு எழுதணும். ஸோ ரைட்டிங் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அ கமர்ஷியல் ரைட்டர் வேர் யூ கேன் கெட் இன் டு அ ப்ரெஸ் அண்ட் ரைட், அதெல்லாமே இருக்கு. பட் ரைட்டிங் ஹேஸ் ஸ்கிரீன் பிளே அண்ட் டயலாக்ஸ். டயலாக் ரைட்டராகவும் நீங்க ஆகலாம் if you're not good at screenplays, if you're not willing to write screenplays. Tell me about sharing a script with Kamal sir. Yeah, it's amazing to work with sir because sir is like a kid. வெளியில நம்ம பாக்குற ஒரு இமேஜ்க்கும் அவரோட ரியல் இமேஜ்க்குமே வந்து வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. He's a kid and he's very 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 intelligent and sharp. He has a lot of memory power. So நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நம்ம மறந்துடுவோம், பட் he'll remember. So basically சரோட ஒர்க் பண்றது வந்து ஒரு பிளெஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். And especially like Kamal sir, அவரை பொறுத்த வரைக்கும் now he is written தேவர் மகன் 2 and he shared the script with us, showed us basically handwritten scripts. His thing is always handwritten. He doesn't type on a computer. So our, I don't know, the improvisations he make, it's unbelievable improvisations he make. Very nice improvisations he make. He learns a lot of Tamil words basically. Whatever he puts on Twitter, no, it goes for a toss because people are not near them, no, they don't, it's not colloquial basically, but really he learns a lot of things. நிறைய படிச்சு அதை பத்தி தான் இது பண்ணுவாரு. Daily 4 hours he reads. Just for reading he spends 4 hours. And he lives in the present, which I've always seen. He never speaks about அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன், இன்னைக்கு நான் அதெல்லாம் பேச மாட்டாரு. He lives in the present and
What else? He's fantabulous on the whole. Is awesome. He's a very nice human being. He treats everyone equal. I can share one incident also. One day, me and my friend Joshua, we were the ADs first season. We were sitting on the floor. Basically, 2 hours ago, edit முடிஞ்சு நாங்க ரூம் போயிட்டு திரும்பி வரதுக்கு அந்த 2 hours வந்து டிராவலிங் 1 hour ஆயிடுங்கிறதுனால we were sleeping on the set only. We do that very often. செட்ல தூங்கிட்டு இருக்கும்போது காலையில விடிஞ்சிருச்சு. சார் வந்துட்டாரு, எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. நாங்க 2 பேர் தூங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த செட்ல ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி. சார் கேம் woke அப் டெல்லிங் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஒருத்தர் இருக்காரு மூர்த்தின்னு சொல்லிட்டு அவரை வச்சு எழுப்ப சொல்லி he made us sleep inside his van. ஒரு சைடு கேரவன் சைடுல ஒன்று இருக்கும். he made us sleep. He did all that to us. So that kind of things, since நான் சொல்றதுனால தான் உங்களுக்கு தெரியுது அவர் என்ன டெய்லி சொல்லிட்டா இருக்காரு இத்தனை பேருக்கு நாங்க நல்லது பண்ணோம். அப்படி கிடையாது. வெரி வெரி டவுன் டு earth. I like that. Who's your favorite director? Woody Allen. I like Woody Allen. Some reason I like Kumar Raja sir.
we Yes, start doing? Purni, I think we're running short of time. We will wind up, and I think this was a very, very wonderful session, very interactive, and knowing you to do the endless talking, we did not have much to do ourselves. So thank you so very much. It was really awesome to listen to you, and Sashikla ma'am is also there. And then we move on after this to Shravani. You can wind up. Purni, as I told in the beginning, all of us know you as a very talkative person. So as Vidya ma'am said, we just had to prompt certain things. That's it. And then you go on and on. So it was very nice listening to you actually. So Thank you. you shared most of your experiences, and I think the first years, the second years, and third years, whoever have joined us today, definitely they would take certain things from you, and definitely few people would have been inspired by you to do things like your way and all that. So thank you. At this very short notice, you agreed to join us. So that itself is a very good thing actually. Problem, So ma'am. No thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, over Over to to Shravani. Aditi for vote of Shravani, thanks. vote of thanks. Yeah. Okay, Aditi, is it? All Yes, right. ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Good evening, all. As all good things come to an end, so is the webinar. On behalf of the School of Communication, Dr. GRD College of Science, I take this opportunity to propose the vote of thanks. At the outset, I thank our correspondent and managing trustee, Dr. D. Padmanabhan, for supporting us in all our endeavors. I also wish to express my gratitude to Mrs. Geeta Padmanabhan, Secretary and Joint Management Trustee, for her guidance in all our activities. I thank our Principal, Dr. T. Shanta, for her continuous guidance. I wish to thank our chief guest, Ms. Purnima Giridharan, for spending her time and sharing her views with us. A special thanks to our HOD, organizing committee, teaching and non-teaching staff for their support and coordination. Our heartfelt, I, our heartfelt thanks to our students for their active participation. With these warm words, we move to the end of today's session. Thank you.